Denti buli kisanja kimaliddeko mu kusikamuguwa n'oludda lw'ekibuga olwa KCCA gavumenti eya wakati oba abagagga b'omu Kampala. Ebbanga lyange lyonna lyakufaafagana na cartels na bamafia abagala okwekomya buli kintu kyonna mu kibuga Kampala, oba kisaawe oba mwala oba katale oba luguudo oba public park oba ssomero oba ddwaliro nga babyagala babitwale bwe bati. Lukwago era yeekokkola enkola gy'ayise yakifiiriza gy'alumiriza gavumenti okukozesanga n'ekigendererwa ekyokulemesa enteekateeka woofiisi y'ezeebaga okukuza ekibuga Kampala ng'okusinga kyeyolekera mu nsimbi entono ezibaweebwa. Tulina Kampala multimodal transport plan egamba ntuzimbe light rail, paratransit system ebeerewo nga ya bodaboda ne taxi nga ziyambako okujja ku drop off points zino. Ebyo byonna mwami Yoweri Kaguta Museveni n'agaana okubiteekamu ensimbi. Newankubadde ng'ekigendererwa kiba kyakuweereza si kwerumaaluma, Lukwago aliko ebibala byalaga ebivudde mu ntalo newankubadde nga waliwo n'ezo kumpi ezaali zitutta obulamu. Naye entalo ezo za nsonga ze zivuddemukko ku bibala bino. Otherwise abo abasuubuzi baali badde tebali mu butale. Muziro mu arcades baali badde abantu babatulugunya okujja ekigendererwa yadde babatulugunya baali badde agamasomero twali badde tetukyalina zonna zaali badde nga property y'abantu. Agamalwaliro ge tulina obatwala eryankulumagana amalala tulwana bulwanyi ogatasi gaali badde gonna gaweddewo. Obutale obumu nga Nakasero Owino Lufula n'ebirala tubibasuuzizza, naye okufunvubira nga bali mu wamu ne state structure kuba bali mu gavumenti eno eya wakati okwagala okutwala ekibuga bakizimbe nga ky'abantu ba lubatu nga property yaabwe. Agamba nti bwe gutuuse mu kulwanirira bannakampala aba bulijjo bangi bamuterawo omukono. Bw'obanga onoonya kye bayita engabo y'abannakampala nze si ngombo bugombo. Anjagala n'atanjagala akkiriza nti omusajja oyo alemerako. Ekyo tewali ajja kijjawo nti oyo musajja mwerufu. Wano njagadde okumanya lwaki ddala munnamateeka omukugu bw'ati akyayaayaanira okukulembera ekibuga Kampala ekijjudde okusika omuguwa. Ndi musanyufu nti at least obusobozi Mukama Katonda bwampadde mbukozesezza okubaako ettaffaali lyenteeka ku ggwanga lyange nga nnwanirira assets z'Abannayuganda. Lwerutabalo lwendiko. Ebyembi nti bonna abayasembyeo ku kifo kuno bonna bagamba abbe ebyentalo tebajja bisobola era bo tebabiriimu. Kakati olutabaalo lwenkulembeddemu nkwate nga bonkasukaawo bukasusa ng'ate bannakampala bakyanyinamu obwesige nedda ssebo. Olwokaano lw'abalodi meeya lulimu munnaddipi Beatrice Mao, Ronald Balimwezo owa NUP, Ibrahim Kasozi owa FDC, Kizito Moses Nsubuga owa NRM ne Nabira Nagayise Mpala atalina kibiina. Bannakampala abawangalira mu ggombolola etaano ezikola ekibuga Kampala be bagenda okusalawo ku Lwokuna lwa wiiki eno ani ku bano gwe baagala abakulembere. Sulaiman Sebuggwawo, NBS, Amasengejje. Eggulire eryo lye lifundikidde ekitundu ekisoose ky'Amasengejje. Amawulire go tukyalina mangi ddala, toseguka tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Malala ge tuleeta. Omutamiivu asindiridde omukozi w'omu bbaala amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi. Oba entabwe yavudde ku ki? Omutemu tamanyiddwako mayitire. Nga tutandise okunoonyereza. Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. You will always know when you're in the presence of the finest. It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. Just Kamut Lager. Alcohol is not for sort of persons under 18. Please drink responsibly. Choosing the right school is the most important decision a parent can make. At Green Hill International School, we understand this, so we value open communication and strong partnerships with families. Our supportive community, experienced teachers,
and nurturing environment ensure that every child grows academically, socially, and emotionally. We warmly invite you to visit our campus and see for yourself why Green Hill International School is the right place for you and your child. Be classic by turning every wash into freshness with Classic Detergent Powder, the high-performance washing solution for all your laundry needs. Toughest on stains, gentle on your hands, and keeps your clothes looking fresh and bright. Enjoy the long-lasting freshness of lavender and lily fragrances. Classic Detergent Powder is affordably priced, giving you unbeatable quality at a price you will love. Customer formulungi, byara mu class ng'okozesa sabuni waffe ow'obuwunga Classic. Genda kuduka lyonneri kulyo kompi oba supermarket osabe Classic Detergent Powder. Classic Detergent Powder, experience a burst of freshness. Distributed by Chopper General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikovo, Kampala. Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing system from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingo, Shake and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Telephone 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Today is a good day to draw up a new play. So start something. Make your move and get in your groove. Do it for the gram. Do it for the culture. Be loud. Be extra. Be a thinker. A life eater. A Tusker light drinker. Start something. Turn on your lights. Tusker lights. Otyo kwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekya Amasengejje. Kakati abavubuka abasoba mu 10 abakwatibwa mu bitundu by'e Masaka basimbiddwa amaaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Abdallah Kayiza n'abasomera emisango okuli ogw'okukuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka, okwonoona enguudo n'emisango emirala, era bonna basindikiddwa ku alimanda. Mu ngeri y'emu omulamuzi wa kkooti enkulu e Mayuge Obusaro John Paul asindisa abantu 53 ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu omwaka guno oluvannyuma lw'okubavunaana ogw'okwenyigira mu kwekalakaasa okumenya amateeka. Abantu abasoba mu 10 abakwatibwa mu bitundu ebyenjawulo e Masaka nga beenyigidde mu kwekalakaasa okumenya amateeka enkya ya leero basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Abdallah Kayiza ne basomerwa emisango egibavunaanibwa. Judges, for your unlawful assembly, destroying roads, destruction of roads, and common nuisance, destroying the roads in Masaka, placed and burning tires.
Okusinziira ku mulamuzi Kayiza, bano emisango bagizanga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Gatonnya 2026 mu bitundu ebyenjawulo mu Buddu. Abakwate bonna wadde nga babadde basomebwa emisango egibavunaanibwa mu bibinja ebyenjawulo bagyegaanye. Omulamuzi n'abasindika ku alimanda nga baakudda ku nnaku ez'enjawulo ekiresa abantu baabwe nga banyiikaavu. Abavubuka bonna be bakwata abavuzi ba boodabooda bakuvugira ku stage ekabonero awo era basaabaza abantu singa baali nga beeyisa bubi naffe ng'abakulembeze bali tetubakkiriza kubeera nga basaabaza abantu ab'ekitundu kyaffe n'abava ewalala. Ate Mayuge, omulamuzi wa kkooti enkulu Saulo John Paul asindisa abantu 53 ku alimanda okutuuka nga 5 ogwokubiri oluvannyuma lw'okubavunaana egyekuusa ku kwenyigira mu kwekalakaasa okumenya amateeka. Kigambibwa nti bano emisango nabo bagizanga ennaku z'omwezi 17 omwezi guno oluvannyuma lw'okulangirira ebyava mu kulonda okw'omukulembeze oggwanga saako n'ababaka. The particulars of the offence are that you, the accused persons, that you conducted yourselves in such a manner as to cause persons in the neighborhood. Abavunaanibwa bategezezza omulamuzi nga bwe baatulugunyizibwa nga bali mu kaduukulu ka poliisi era bamulaze n'ebisago ebyabatuusibwako. Ekifuba kino kyazimba era nga kasanti n'eigumba eri ku mugongo ne betabaka bondi bibiri awo okusinziira ku migweni nabo ate nga nize baba ewaka enzalabira famire yange ne tutupangisa kubanga nakugibwayo nakusibwa mu mbagumu n'ebiwundu nabyo eby'okumubiri gwange ng'ate ebiseera byakunoonya sikulukwezi. Omu ku bavunaanwa awuniikiriza kkooti bw'azze n'ekkufulu era n'akakasa nti ye baamuggya mu maka ge ne bamukwata okukkakkana ng'ali mu kkooti ekirese omulamuzi nga yeewuunya engeri y'abantu bwe bati gye basobola okuleetebwa mu kkooti. Ebintu Oluvannyuma abasindise ku alimanda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri era ku olwo lwe balisaba okweyimirirwa. Sembatya Ismail, Zainabu Namusazi Sengendo, NBS Amasengejje. Omuntu omu akubiddwa amasasi agamutiddewo mu bbaala emanyiddwa nga Top Pub mu Kampala. Babaddewo bagamba nti omu ku bagunywera mu bbaala eno obwedda alina emmundu nga yakyamyeko mu biyigo ng'ekyazzeeko gabadde masasi agakomeza obulamu bw'omu ku bantu abagambibwa okuba nti babadde balongoosa mu kifo kino. Wetutukidde ku bbaala emanyiddwa nga Top Pub ku William Street mu Kampala nga waliwo abali mu kiyongobero oluvannyuma lw'omuntu omu okukuba amasasi mu kifo kino mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ababaddewo bagamba nti amasasi gano gakubiddwa ku ssaawa 11 ez'okumakya omuntu eyabadde anywera omwenge mu kifo kino. Akoze ettemu lino tannategeerekeka bimukwatako kyokka kigambibwa nti yagenzeeko mu kinaabiro gye yeggalidde era ekyazzeeko masasi. Omuntu omu ategeerekeseeko erya Emma yafiiriddewo Mbulaga era abamumanyi bagamba nti abadde alongoosa mu kifo kino. Kuba abadde azannya puulu nga ne pisito erabika mu kikwato. Kati bw'avudde awo n'agendeyo mu ttooyi tubadde tukyali awo. Bawunsa najja nga adduka n'agamba omusajja yeesibidde mu ttooyi naye akookinze emmundu. Tubadde tukyalindiikiriza n'akuba essasi naye nga oluggi aluggadde. Tubadde tukyali awo abalala bakyebuuza ate essasi n'ayongera n'eddala akubye amasasi 5. Essasi eryasoose libadde likwata bawunsa ne yoomamu katono nnyo ne likwata ani ono Kiriina. Badde mu bbaala nga munywi nga tosobola mutegeera nti olaze buzi nti kitegeera abadde munywi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agamba nti baabakanye dda n'ogw'okuyigga omutemu kubanga bagenza okutuuka mu kifo kino nga yamazeemu dda omusulo. Enyigidde mu kikolwa kino tannamanyikwa nga tutandise okunoonyereza nga omulambo gw'omugenzi gwasangiddwa mu washrooms oba mu toilet mu kifo kino nga gutwaliddwa mu mochari KCCM Lago City mochari okugwekebejja nga tugenda kukozesa CCTV cameras ez'omu kifo kino twekenneenye footage kituyambeko okukwata oyo eyenyigidde mu kikolwa kino. Si gwe gusoose amasasi okubwatukira mu kifo kino nga mu mwaka gwa 2009 ng'omusirikale eyali ava mu kitongole kya Presidential Guard Brigade
PGB yakuba amasasi mu kifo kino okukakkana nga abantu 5 bafudde abalala 8 ne babuukawo n'ebisago. Mu mwaka gwa 2013 omukuumi mu kifo kino naye yava mu mbeera n'akuba amasasi agaviirako omuntu omu okufa okukakkana ng'ekifo kino kiggaddwa okumala akaseera. Walugembe Josephat Ramson Muhaire, NBS Amasengejje. Tuddako mu kkooti omulamuzi wa kkooti esookerwako ekira Ivan Seguya asindise banna NUP basatu eruzira okutuusa olunaku olw'enkya banaawulira okusaba kwabwe okweyimirirwa. Banna NUP bano okuli Ssabakunzi Habibu Buwembo, Batabale Ronald Lubwama ne Nakabo Josephine bavunaanibwa ogw'okwefuula ekitagasa. Nga zikunukkiriza okwera ssaawa 4 ez'akalasamayanzi, Ssabakunzi wa NUP Habibu Buwembo ne banne bwe bavunaanibwa omusango gw'okweyisa ng'ekitagasa batuusiddwa ku kkooti esookerwako ekira okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirira. Nga n'akataayi tekannasala, omulamuzi wa kkooti eno Ivan Seguya akkalidde mu ntebe ye era bannamateeka baabawawaabirwa ne banjula abayima be baleese okweyimirira bannannuupu bano. A married man with one wife and one child, and is a brother to the accused person. Your worship, in the circumstances, even the offense being minor. Nga buli kimu kiwedde, omulamuzi Seguya anoonyezza ebikwata ku musango gwa bano ku mutimbagano gwa kkooti nga tebiriiko olwa yintaneti etabaddeeko era awaliriziddwa okuyimirizaamu kkooti okumala akabanga okutuuka ensonga nga zigonjoddwa. Once close here, these things are going to give them stay home, not taking them. This one should be the system. So what we can do, I can send over the matter and upload them, I shall call you back. Omuwaabi wa gavumenti akubye bituli mu bayima abaleeteddwa era n'asaba omulamuzi asazeemu okusaba kw'okweyimirirwa okutuuka nga bekkeenanyizza ebibakwatako omulamuzi kyakkiriza. Omulamuzi ayongezzayo okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa okutuusa olunaku olw'enkya. January this year, the accused persons are remanded. Bannamateeka baabawawaabirwa bennyamidde olw'ekika ky'omusango gwaggulwa ku bantu baabwe ne basaba kkooti okukkiriza abantu bano bawuze nga bava bweru wa kkomera kiyambe n'okukendeeza ku mujjuzo mu makomera. Munnamateeka Sam Moyezi agamba nti ng'oggyeko Buwembo ne banne balina banna NUP abasoba mu 7 abakuumirwa mu makomera okwetoloola eggwanga okuva akalulu lwe kaggwa era ng'alumiriza nti bano baakwatibwa lwa nsonga za byabufuzi. Osobola okukwata national mobilizer w'ekibiina ow'oku ntikko olw'okuba ali mu mirimu gy'okuteekateeka ebyokulonda mu kiseera ky'ebyokulonda. Ndowooza kibalaga nti ebisanga emidyoteke. Ono era tabadde na bigambo biwoomu eri gavumenti olw'okuggyako yintaneeti kyagamba nti kino kizingamizza nnyo entambula y'emirimu mu ggwanga. Singa tulabe nti empapula zonna ze tusinziddeko mu mpoza yaffe okulaba nsaba okweyimirira yintaneeti eba etuyambire nesobola okubaako kuba evaako bujjako ekugenda kwongera kuwulirwa. Kati amaaso gali ku mulamuzi Seguya oba nga anakkiriza okweyimirirwa kw'abasibe bano oba anakugaana. Walugembe Joseph Segawa, NBS Amasengejje. Are you tired of the daily hustle and bustle, the endless traffic just to get your little one to a good school? GMS Nabingo offers a unique blend of academic excellence with a holistic child development in both nursery and primary. We provide a national curriculum with an international touch. Enroll your child today by visiting our campus along Trinity College Nabingo Road. GMS Nabingo, where every child's potential is a reality. Because we care. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion.
There is a new era of elegance and it begins at your event. At Peno Events, we have upgraded with fresh, modern, stylish event pieces designed to transform any space into a masterpiece. From luxury tents to elegant furniture to premium mobile washrooms, hand wash stations, lounge sets, parasols, wooden chairs, modern chair set, banquet setup. Peno Events. Safe, reliable, stylish. Book now. Welcome to Vision for Africa High School, where your child's academic rigor meets excellent nurturing for quality education. With our safe, secure, conducive and engaging environment, bears adequate facilities like classrooms, dormitories, science and ICT laboratories, prestigious main hall, contemporary library, school bus, clinic and a sports ground. Our curricula is inclusive and skill-based to boost sciences, arts and extracurricular activities, promoting creativity, innovation and talent. Vision for Africa High School will surely mold your child into a competent citizen. Born to win, our Father is the God. Mugebye emizannyo omukulembeze w'omuzannyo gwa ttena ow'okumeeza mu ggwanga Cyrus Muwanga agamba nti emyezi 6 egisooka mu bukulembeze bwe gibadde gya bibala. Agamba nti essira kati baakulissa ku mpaka ez'amasomero ez'omwezi ogujja. Buli awo enkyukakyuka bingi ebikyuka era okuva ekibiina ky'omuzannyo gwa ttena w'okumeeza lwe kyakyusa obukulembeze bingi ebikyuse. Mu myezi 6 egisoose akulira ekibiina kino Cyrus Muwanga ne bakulembera nabo basobodde okukomyawo empaka za National Open oluvannyuma lw'emyaka 10. Koleddemu ebintu bingi aby'amaanyi. Twagenda ku Youth Championships e Nigeria. Medals zonna kumpi ne tuzisweepinga ne tuzimalayo. Ne tugenda ku Africa Senior Championships. Uganda yazanya ku finals ezo eza table tennis, twazanya Egypt ne tusobola okuwininga omudaali gwa silver. Mu December twategese Uganda Open ebadde emaze emyaka 10 nga tebeerangawo, naye omutindo gwe twagitaddeko gwabadde gwe gumu kugusinga bukyanga table tennis atandika wano mu Uganda. Wabula ebibala okujja myezi 6 tekubadde kuseereza ligenda mugga era wabaddewo okusoomoozebwa omulina okuba bawaabira saako obutafuna ssente za gavumenti. Akamalako weeks 2 zokka mu bukulembeze nakwata essimu n'enkubira abo bonna abaali bawandiika petition n'embasaba batwegatteko omuzannyo tugutwale maaso, naye eky'omukisa omubi ate tebantegeera era abamu ne bakwata bu audio ne babusalamu ate ne babuteeka ku mutimbagano. Oluusi ogenda n'oteekamu ssente n'okola buli kimu nga bwe kirina okukola, naye ate ssente eza gavumenti ne zirwawo. Oluusi ekyo kitukosaamu ne kitukozesa bubi emirimu gyaffe gye twandiyagadde okukola ddala obulungi. Era tuteekayo okusaba kwaffe nga tusaba National Council of Sports, table tennis era gulabika ng'omuzannyo omutono naye results zaffe nnene nnyo. Tusaba naffe batufeeko mangu tusobole ate okutegekera schools tournament n'ebirala byonna. Muwanga alaze ebikulu ebinokolebwa omwaka guno omuli n'okuzza empaka z'amasomero omwezi ogujja ezimaze emyaka 10 nga tezizannyibwa. Empaka z'amasomero ziyamba okuzuula ebitone ba musaayi muto ekiyamba okuggumiza ttiimu z'eggwanga. Solomon Saka, NBS, Amasengejje. In the days ahead, speak kindly, act with restraint, and stand for unity. Let our voices build bridges
messages, not walls, and choose respect and peace over anger. Pledge to keep the peace during and after the elections. I choose peace. Amasengejje ag'olwaleero bwe gatyo bwe gatambudde tuddingana lunaku lwankya. Nze Nalumu Irene Olivia Bulega yabadde ku lulimi olw'obubonero. Musule bulungi, mweraba. Eyali politician yafuuka omuyimbi kati sooka owulire kano. Akaliro kawulira akazigo kawulira. Oluvannyuma lw'Abannakampala okukizuula nti nno okulonda Luzzi kyali tekiyamba bo ne basalawo ne bamumma akalulu. Ebyaddala okwesimba omwo mbadde mugenda okufunamu. I am too busy. Naye Luzzi naffe nga Bannakampala tukugamba okutwesonyiwa kiyamba gwe. Nze mbadde sina gwe nze kukolera sinze nkuzaala. Akati nawe twogere yagambye nti bino byonna mubikola naye tebimuluma yadde olw'ensonga Sarah Izitolo ali eyalimu omufumbirye. Ndi mu mbeera nnungi nnyo, mwana omuto omulungi omwanvu Tolo Sarah afumba. Sarah Izitolo lwaki luli yayita kufumbirya naffe n'otwesonyiwa nga Bannakampala? Mujerega kaakati ani avuga Range Rover oyo gwe walonze mu ngeri ey'akajanja. Ebyaddala kakati agenda kugulira poloti bakuwererera baana. Bisekwani kati karakade chochoero nga tukola kata omanye Luzzi yagudde atya yafunye obululu bumeka obutuufu lwaki Bannakampala basazeewo okugamba nti nno okumulonda tekibayamba. Kuwa DSTV tuli ku 288 ate Gwego TV ku 332 ate satamze tukalakata evera channel 2. Kale nkwaniriza nnyo ku Masengejje extra njagala okwongera okukulisaayo mu Masengejje omwana mwana Lumu Irene. Amanya nze Sandra Lian ateke kadde nange ate nkuwe ku biki ebifudde mu nsiike ya entertainment. Ewatali kulwisa tutandise n'omuyimbi Nina Akankunda aka Nina Rose ng'ono si mumativu n'ebyavudde mu kulonda ng'agamba nti baamubbi akalulu newankubadde ng'ate munnange ekimuweesa nnyo nti yakavuddemu ayina obulamu. Ate takomyawo atutegeezezza nti ebyavuddeyo byonna takkiriziganya nabyo olwa system ye gyagamba nti erumira teyagitegedde bulungi ku biki byagenze mu maaso. Katubira kwaniriza kwa Masengejje obulamu buli butya Nina Rose? Bulungi Makona. Nsense nnyo okubeera wano ku Masengejje era njagala kwebaza mu buntu okuntambulira. Nsebo ng'onyirira wadde osazeemu kawe akalulu kawudde kakutwala tekantutte kuba ndi nyirira kuba munzikiriza nti abesemba bule bannonze. What went wrong kuba nti tebaakulangiridde? Ekyo kyo tetuyinza kimanya naye kyemanyi era kyezikiriza nti abanasemba bule baakola ogwabwe era nga ndi musiimu nnyo eri buli munnamawogola eyavaayo neyeettabira mu kulonda. This was your first time? Yes. Okujja mu politics. Wayizeemu ki? Kituufu nnyo kye nayizeemu nti si kituufu nti tuli mu nfuga ey'ebibiina ebyenjawulo nti omuntu yeesalirawo oyo gw'aba ayagadde. Buli munnabyabufuzi oba buli muntu eyeettanira ebyobufuzi nga yeesimbyewo bwe bamukuba akalulu agamba nti yabbiddwa. Naawe wabbiddwa? Nze nabbiddwa Makona. Kirungi namwe mwalina bannamawulire baali ku ground era balaba ekyagenda mu maaso. Kimanyikiddwa nti ova mu famire ya NRM. Bazadde bo bonna wamu n'abalala boolyawo. Ekyo tekinfuula muwagizi wa NRM. Ekyo tekiri nfuula muwagizi wa NRM. Baakuwa sapooti? Esingira ddala.
yes akalulu kaggwa ogamba bakubye but enfunda nyingi nnyo ze tulabye oba oli awo nga ogobebwe wammwe ogwasooka then tuba tuli awo ng'otudde ku katebe kyenyinza okugamba Makona akalulu kano mu kanoonya tuyise mu kugezesebwa okw'enjawulo ne bannange ka Buganda yali akugobera ki yangobera lwabba kwambala balet ku mukolo ogwo Makona nali muyite era nanyini mukolo paka ne kata akyegayirira taata afuneko chance nange naye being nti mbadde mu kalulu mbadde sinafuna kadde katuufu era amanyi nja kafuna omukolo ogwo nali muyite era tewali muntu ayinza kwetwala ku mukolo nganze nga si muyite pozi ng'oliko ekikyamu ku mutwe nali naakatuuka naye n'atuuka era nategeezebwa nti ekintu kye yakola enkofiira yaleeta obuzibu ki ekyakutwala ku mukolo ng'okimanyi nti omukolo gwa NRM gwe n'ogenda ng'oyambadde nali sikimanyi kubanga eyampita kennyini yampa akalulu eyampita mukwano gwa kitange eyampita yali akimanyi nti ndi munnankyukakyuka era sekiikiridde ye kennyini wabula n'abantu bonna kyogamba ku mukolo ogwo gwonna gwali gwe NRM yokka that's not true byonna byoyiseemu mu kalulu kano bakubye bagobye wammwe byonna bibadde visible nga birabika wejjusa okuyingira politics nedda mu bitabo byansomyemu nayiga nti success doesn't come easily. I'm building my own story. I'm writing my own story, and I'm so grateful for every challenge. Actually, those challenges have made me stronger to even come back a better politician to represent my people and still be the kind of woman who God called me to be. Abasinga ennaku zino tulaba nti buli ava mu kalulu aba musanyufu nga bamwaddeyo ku kyoja mu miro. Nina abamu baba kubya akalulu naye nga basanyufu nga baba waddeyo ka kyoja mu miro. Okusinziira ku maanyi agabaddeeyo n'abantu ababaddeyo abeesimbyeyo bonna balina ensimbi oyinza okukonvinsinga otya omuntu nti gwe tebakuwadde ssente? Bino tebiriiko konvisingaani birabwako era bwe baba nali amujja biraba nze kugezesebwa kyekimu ku kugezesebwa kwe nafuna essembabule n'ab'enjawulo besaagala kutotola mannya abagamba nti baziinamu era ne banteeka mu kukemebwa nga bagala okungula ova mu kalulu naye nze mukyala amanyi value ye era amanyi amaanyi g'abantu gasinga essente ezo ze baba bampadde. Nazigaana kuba nali njagala kuba mukulembeze ow'amazimero ow'obwerufu ate ali ready era ali committed okuyimirirawo ku lw'abantu. Nga tumaliriza politics talina ngeri gya affectinzeemu music career yo nga gumwe atya sirekerangaawo kuyimba abantu bakyanjagala sirekerwangaawo kubuukingibwa era lwakuba tubadde tutataganyiziddwa kana akaseera k'ebyokulonda naye nze mbadde nkyakola omulimu gwange era njagala kwebaza bannayuganda okuba nga bakyampagidde era ne banjagala bbanga lino lyonna temujjanga okwo mukama abampeera ekyo kyemusinga okwagala kyenyinza kugamba seenaamu kutya. So okomyewo mundo nali nalagawa ebyobufuzi sibagambangako nti nyina gye naganze mbaddewo ndibaawo ate nja kubaawo paka last. Kale buli mbeera yonna gye bayitamu obanga olina ekyokuyiga kyoyigamu naye kasitaamu byonna byonna katundako tekaaganye weebala okuba katunda kale yeyero ate bwe tweyongerayo ye kazanyirizi Hussein Muyonjo aka Swengere ng'ono omukulu ono amanyikiddwa nga MP wa Jinja North avuddeyo ne yeebaza abalonzi baba Jinja North okubeera nga ate munnange bamuwadde akalulu ne basobola okubanga bamwesiga okubakiikirira wabula ono avuddeyo n'abategeeza nti tagenda kuba disappointinga olw'ensonga nti obuwagizi bwe yabadde nabwo okumpi bwabadde bwa Uganda yonna. Honorable Muyonjo Hussein bubaka kibo abantu b'omu Jinja North abakwesize ne bakuwa akalulu nti gwagenda obakiikirira mwaka gwa 2026 ku ticket ya NUP. Abantu banga b'omu Jinja North ekisookera erala
nganka alina kuba wabubaka mbebaza ino mwebale ino mwebalire ddala abo abayikirizibwa okunonda mu mateeka ayenze mwami Shamulaavu okumanisaaku mbaire n'abalonzi all over the country mbaire n'abalonzi mu nsi yona nga baanonda mu mbeera ey'okunsabira nga baanonda mu mbeera ey'okumpereza obuyambi nga baanonda mu mbeera ey'okumpositinga nga obwene nga bafifide Queen nga bampositinga ba Flavia na Mulindwa baani bona so nze mbaire n'abalonzi Uganda yona era sebo gumunene ino nti ndi MP wa buli muntu mu Uganda yena muba MP abesimbyewo ninze omukwaba abatona ino aba baire bamanibwa ensi yona nti twesimbyewo so mbebaza mwebale no mwebalire ddala abantu bo Mujinja North mwebale kumpa kalulu ate nitandekerera mwebale kwere Sandoolo abantu kibalambala paka nga banangirire kubanga obulunali ninabwo obuwagizi nali ninabwo buli kimu nali nkirese ekiraga nti bangwira akalulu so mbebaza mwebale no mwebalire ddala kyembasuubiza kiri bwala kubakolera ebyo Katonda byana abansobozesa insha Allah kubakolera ayenga nka alina kutuuka kwekyo basebo ni banyabo ebizibu byemulira byemusinga okulira ino kulonda abantu bababulako kulonda abantu mwabanga timukasobola kubakubira amasimu nga mwabakubiranga nze ebyo byenje okusookerako mujja kumbona nga mubaire mumbonanga so mbebaza mwebale ino mwebalire ddala kibuzo ky'omubizi ekyokubiri nti copyright law tujagikola tutya of course tuida kukola ekyo tuida kutandikira banaife we bakoma bakigezaako sobola okuba nga tutuukako aye ekisinga bukulu nti authority yene ekintu kino eyenda kibeewo so tuida kulwana nga abakulembeze era kyetubaire tubakoba nti bwe tunakyusa obukulembeze okuviira yala ku ntiiko eri oyo omuntu ayenda abantu bakulemberwe bulungi eri oyo omuntu ayenda abantu bafuna ebintu bino byonna mu bwiduufu tuida kuba nga tubituukako but still ife omulimu gwaife nga abakulembeze tusigala nga tulwana tujje ku floor of parliament tuteeyo ensonga dino abantu baife basobola okuba nga bakolebwa ebyo balowooza nti nebyanji bakolera embulamu bwaife olowooza kiki ekyaviiriddeko ababaka ba paliamenti okuli Hillary Kyeyaga omukulu Geoffrey Lutaya ne omukyala gwe bayita Nina Rose kuba ye era teyayiseemu naye bali babaddengayo abantu tebabawadde kalulu bannakibiina kya NUP ng'oba oliawo buli omu yabadde alowooza nti bajja kuddamu babeesige ekyo ekibuzo tikyange era olina kubuuza abo abalemereirwa okubitamu ekyo ekibuzo tikyange nziransa yakyo wabula mbasaasira ina abagumya nti ensi tiyakoma ku olwo bwe balemererwa obitamu era ensi tiyakoma ku lunaku olwo so ensi ekaaliwo ni Katonda asitula abantu era n'abayikaikanya akaaliwo basigale nga baba n'obwesigwa basigale nga baba n'obugumiikiriza bayida kuyiramu okuba nga bakulembera abantu wenyini awo waliwo abantu abadde banyumirwa obuzannyo ozannyo obwaswengere tugambe nti audience yo ebadde kunyumirwa ennyo ng'ozannya comedy tebagenda kuddamu kulaba swengere oyo azannya comedy swengere of course bayida kuyiramu okuvumona this is a talent gyentaja nengula gyentaja ku isomero okusoma eza muntu yagimpa Katonda ne yagimpa ate nkaali muto nkasobola okukola ebintu ebyo byonna kale ensonga z'abakyala ab'Ejjinja North zonna bazikuwasizza swengere era swengere jju mujomba jju mwenna abali eyo mujomba jju ye mumulengerako oba temumulabako kati ebyo n'ebisinga tugenda kuba nga tubisanga ku ankatika Katonda ku olwaleero tumanye ne mujomba jju ddala yaggwerawa kati essaayo no tuyimba kimu swengere jju ankatika lakata ku ssaawa 2 zannyini kusanyuka TV Sandra Lyani gemanya NBS. Always. The East African community is increasingly recognized as an economic powerhouse within Africa, offering substantial market potential and fostering collaborative growth among its member states. With a consumer market of approximately 146 million people and a combined gross domestic product GDP of $296 billion as of 2023, the East African community presents vast opportunities for trade, investment, and economic advancement. The intra-East African Community trade figure, which reached $10.9 billion, underlines the importance of regional trade as a driver for economic integration and development.
Thank you so much for joining us on this episode of Business Perspective. It's an absolute honor to host you. We're here to have conversations about international trade. So what trade agreements or partnerships are in place to facilitate exports from Uganda, and how can local companies leverage on some of these? Thank you very much for hosting me. It's my pleasure to be here. We can start with what is within our region. The East African Community gives a treaty for different traders, especially in Uganda. In fact, the biggest win for Uganda as far as the East African Community is concerned was bringing on South Sudan, because South Sudan almost takes 29% of the goods that are coming in from Uganda, even before you include in Kenya and Tanzania and the other East African countries. So such treaties like the East African Community, we can talk about COMESA, which of course now includes other countries that are in the southern part of Africa. And we have the African Free Trade Area. That's also another treaty that is in place for some of these traders to bank on. What these treaties help in is in terms of favors as far as taxes are concerned, or favors as far as the access to the market is concerned, and the bigger picture in terms of what goods are allowed on a specific market within these countries. If you remember some of the confusion that we had as far as milk was concerned, Kenyans say we have a lot of milk and eggs on our market, but then Uganda is pleading such a treaty as the East African Community to say, look, these goods are not, and the market provides for it. So you are referring to a treaty to protect you as a trader, or the country is referring to a treaty to protect them, for the traders to benefit from the expansive market that they're making from their local market as Uganda. So we are looking at the East African Community, we are looking at COMESA, we're looking at the free trade area for Uganda, and then some of the bilateral treaties that we have with different countries that basically we tap in now and then for the traders to export their goods in those different markets. How does Uganda's regulatory and logistics environment impact international trade, and what steps could local companies take to navigate these challenges? Okay. That's two-way. Maybe let me first talk about the regulation. It depends on which direction you're discussing this question from. I think if you're talking about people who are working in ministries, like Ministry of Agriculture, some of the initiatives like what Audrey Brabogo leads, and if you're talking about regulators like the Taxman, URA, they will talk about it to say that they have put everything in place for the market to flourish. But if you look at it in the complaints that come in from different traders, they will tell you that one of the biggest stifles is, for example, the tax regulation. If you're talking about incentives that should be coming to them, are they receiving those incentives? So the regulation might be working for their good. For someone who sometimes represents people who are taking these goods from the Ugandan market, you are happy that there's a regulation that perhaps emphasizes quality, that emphasizes if you're taking coffee, cocoa, or rice, how do you store it? How do you package it to ensure that it meets the international standard? So without a regulator, you'll have a challenge on some of these issues, but with a regulator in place, much as the trader might think that you're being hard on them, but it is for their good and for the good of the market and the reputation of the goods for the Ugandan market worldwide. If you're talking about the other angle, as far as I think the second angle was on regulations, and then the other was on regulatory and the logistics. The logistics. I think for the logistics, you look at what is available for them in terms of the transportation, in terms of the customs regulations that are in place. If the complaint comes in, because if you have a poor road structure, it affects how much someone will spend in terms of the logistics to maybe cross their goods to another country or get them to the port for them to go overseas. So you have a logistical challenge in terms of what is available for these traders to access the international market. And it's not just to say that we have this road network and there is air transport for a cargo and things can move within one
1 day or 2 for the frozen and for the perishables, but there's more that needs to be done for the regulators and for the government, for the line ministry, to ensure that these traders have everything they need to access the international market.